So in the 11th canto Srimad Bhagavatam, we have Karabhajana Muni answering a question by Maharaj Nimi. Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. So Maharaj Nimi என்றவர் அவருக்கு பகவானோட ஒவ்வொரு யுகங்களும் அவதாரம் என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிய வேண்டியது. In other words, he wanted to know about the Yuga avatars. Yuga avatars, right? There's 4 ages. There's the Satya Yuga, there's the Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. So நான்கு யுகங்கள் இருக்கின்றது. So இந்த 4 யுகங்களும் பகவான் ஒவ்வொரு அவதாரம் என்னவா இருக்கான்னு அவர் தெரிவதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார். And the Lord comes in every age. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Sambhavami yuge yuge, that I come in every age. So Sri Krishna Bhagavan Bhagavad Gita சொல்கின்றார் சம்பவாமி யுகே யுகே ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகின்றேன். Sometimes people think, oh, the Lord does not come in the Kali Yuga. He's known as Tri Yuga, meaning he does not come in the Kali Yuga. He only comes in the Satya and in the Treta and the Dwapara, but he won't come in the Kali Yuga. That is wrong. சில நேரங்களில் மக்கள் நினைக்கின்றார்கள் பகவான் கலியுகத்தில் வருவதற்கு 3 யுகம் மட்டும்தான் வராது. அது ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம். No, the Lord comes in every age, and in each age there's a different process by which we can become self-realized. So பகவான் ஒவ்வொரு யுகமும் வருகின்றார். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு வழிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் மூலமாக நாம் ஆன்மீக முறையில் வெற்றி பெறலாம். Just like in the Satya Yuga, people lived 1 lakh. They lived to be 1 lakh. They lived 100,000 years. So they could practice a process of self-realization. They could practice meditation, and they could achieve the perfection of life. So சத்தியுகத்தில் 100,000 வருஷம் வாழ்கின்றார்கள். பகவானுடைய அதாவது தவம் புரிந்து அவர்கள் இந்த பகவானுடைய நிலையை பகவானுடைய முக்திக்கு அவங்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். We have the example Kardama Muni. Kardama Muni became the husband of Devahuti. Devahuti was the daughter of Swayambhuva Manu. And Kardama Muni was a yogi. And for 10,000 years, he practiced Ashtanga Yoga. And after practicing Ashtanga Yoga for 10,000 years, then he accepted Devahuti as his wife, and he enjoyed family life with his wife. They produced children, and after enjoying family life, then he renounced. So Kadapa Muni 16 வருஷம் இந்த அஷ்டங்க யோகம் செய்தார். அஷ்டயோகம் செய்த பிறகு அவர் திருமணம் செய்து அவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் இன்பம் பெற்று அதன் பிறகு மீண்டும் அந்த வாழ்க்கையை பிறகு செய்தார். So Kardama Muni was in the Satya Yuga. In the Treta Yuga, people did not live so long. The duration of life was reduced by 90%. From 100,000 years, the duration of life became 10,000 years. So சத்தியுகத்தில் 100,000 வருஷம் வாழ்ந்தார்கள். அதன் பிறகு 90% குறைந்து போய் 10,000 வருஷம் தான் வாழ்ந்தார்கள். People were not able to perform the same kind of meditation which people did in the Satya Yuga. They didn't have the peaceful, controlled minds, and they didn't have the long duration of life. So they had a different process for self-realization. And that process was fire sacrifice, Agnihotri. So சத்தியுகத்தில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை தேர்த்த யுகத்தில் அவங்களால செய்ய முடியாத ஒரு காரண கட்டமாக இருக்கின்றது. காரணம் அவருடைய வாழக்கூடிய ஆயுள் ரொம்ப குறைந்து போய்கொண்டிருக்கிறது. People would do great yagyas, and by their yagyas they would be able to bring the demigods to appear here on this planet.
and they would come and directly receive the offerings they made in the fire. ஸோ திரேதா யுகத்தில் யாகங்கள் செய்தார்கள். ஸோ யாகம் செய்வது மூலம் வந்து தேவர்கள் வந்து அவங்க முன் தோன்றி அவங்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள். So in the Treta Yuga, that's the time when Lord Ramachandra appeared. And there were great sages like Vishwamitra and Vashishta, and they would do these yagyas. ஸோ திரேதா யுகத்தில் வந்து ஸ்ரீ ராம பகவான் அவதரித்தார். அப்புறம் வந்து மற்ற முனிகளும் அவதரித்தார்கள். They were great sages, they knew mantras, they had wonderful, powerful mantras. And it was by the help of Vishwamitra, Lord Ramachandra got many mantras which he could use to kill the different Rakshasas who were living in the forests. ஸோ இந்த யுகத்தில் வந்து மந்திரங்கள் படிக்கிறது மூலம் வந்து ராமச்சந்திரன் கொடுத்த அவருடைய குரு கொடுத்த அந்த மந்திரங்கள் மூலமாக வந்து அதாவது அசுரர்களை வந்து ஒழிப்பதற்கு ஒரு சுலபமாக இருந்தது. However, after Treta Yuga, then comes Dwapara Yuga. And Dwapara Yuga, people become less religious. And because they're less religious, the duration of life was reduced again by 90%. From 10,000 years, the duration of life became 1,000 years. ஸோ துவாபரயுகத்தில் வந்து 10,000 வருஷம் ஆகின்ற திரேதா யுகத்தில் இப்போது துவாபரயுகத்தில் வந்து 1000 வருஷம் தான் வாழ்வதற்கு அந்த நீண்ட ஆயுள் கிடைத்தது. அவங்களுடைய ஆன்மீகமும் குறைந்து கொண்டு போகின்றது. In Dwapara Yuga, the people were not able to be so pure that they could do the fire yagnas and do the sacrifices the same. So it was left to people to simply show their religiosity and to get spiritual advancement by worshipping in the temple, Archa Vigraha, by performing the deity worship. So துவாபரயுகத்தில் வந்து விக்கிரக வழிபாடு தான் முதன்மையாக இருந்தது. ஸோ அதன் மூலியமாக அந்த ஆன்மீக நிலையை வந்து உயர்த்து கொண்டிருந்தார்கள். So in the Dwapara Yuga, Lord Krishna appeared. And Lord Krishna appeared at the end of Dwapara Yuga, but people knew that he was coming, and they knew that the process in that age was to worship the deities. People would come to the temple, and in the temple, people behave properly. They don't use bad language, they don't fight and quarrel with each other in the temple. People behave to a proper standard. ஸோ துவாபரயுகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் அவதரித்தார். அதன் மூலமாக எல்லாரும் வந்து ஆலயங்களை வந்து பகவானுடைய விக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்தார்கள். ஸோ ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், சண்டை போடக்கூடாது, இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த நிலையை வந்து கடைபிடித்து கொண்டிருந்தார்கள். You want to do deity worship, it's very important to be pure. You have to be very strict in your habits. You have to be very clean. You have to wash your cloth every day. You have to bathe 2 or 3 times a day. You have to keep yourself very pure, both internally and externally. Internally, we keep pure by chanting Hare Krishna mantra. ஸோ இந்த விக்கிர வழிபாடு செய்வதற்கு பல உயர்ந்த நிலை இருக்கின்றது. நம்ம ரொம்ப முதன்மையாக நம்ம ரொம்ப தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். சில கோட்பாடுகள் எல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. அன்றாடம் வந்து 3 தடவை 4 தடவை வந்து குளிப்பது, ஸோ இப்படியான நிலையை வந்து அவங்க வந்து கடைபிடித்தாக வேண்டும். அதே சமயம் வந்து உள்புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், வெளிப்புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ உள்புறம் தூய்மையாக இருப்பதற்கு இந்த இறைவனுடைய திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டும். So it was in the Dwapara Yuga when temple worship became very prominent, and you can see even Lord Balarama, he didn't take part in the battle of Kurukshetra. Instead, he went to visit holy places, and he went to many different holy places where there are deities of the Lord, and he saw the deities. He also offered his respects. ஸோ இந்த துவாபரயுகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், பலராமர் வந்து இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்காலத்தில் வந்து அவர்
அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் வந்து ஆலயங்களை சென்று இந்த விக்கிரங்களை வந்து தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அவர் நேரத்தை செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். Deities, the Archa Vigrahas, many of them, they've been there for thousands of years. They're from the previous Yuga, from the Dwapara Yuga. They were worshipped very nicely. People would all come to temple and they would make offerings. They would bring the food, whatever food they grew, whatever rice or wheat, they would bring and offer to the deity. If they had gold, they would also want to offer gold to the deities. They understood that actually everything belongs to God, and it's their duty to offer, to make offerings to the deity. ஸோ இந்த துவாபயுகத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுடைய ஆச்சரவிக்கு பகவான ரூபமான இந்த ஆச்சரவிக்கிறதுக்கு நாம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். ஸோ இப்படியாக பக்தர்கள் வந்து தானியங்கள், தங்கங்கள், இந்த மாதிரியான ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அவங்களுடைய சேவையை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes 3 activities can never be given up: yajna, dan and tapa. Sacrifice, charity and austerity. These activities should never be given up by any learned person. ஸோ வாழ்க்கையில் இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம நிச்சயமாக கடைபிடித்தாக வேண்டும். இந்த வந்து தானம் செய்வது, தானங்கள் கொடுப்பது, அப்புறம் யஜ்ஞங்கள் செய்வது. Yajna, sacrifice. In the Kali Yuga, we also have to do yajna. What yajna we can do in the Kali Yuga? The best yajna is the chanting of the holy name. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் யஜ்ஞம் சொன்னால் நம்ம வந்து முக்கியமாக இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். Kali Yuga Dharma, Hari Nam Sankirtan. In the Kali Yuga, the Dharma, the religious principles are observed by the chanting of the holy names of the Lord. ஸோ இந்த கலியுகத்தோடைய உண்மையான தர்மம்னு சொன்னால் இந்த கலியுகத்தில் பகவானுடைய இறைவனுடைய திருநாமத்தை வந்து நம்ம இப்போது சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். And tapa, we have to do some austerity. Tapa means we should become humble. We should give up our pride and we should become humble in front of the deities. When we come to the temple to offer respects. We bow before the deity. We come to be seen by the deity. We don't just come to see the deity ourselves, but we come to be seen by the deity. The deity can see all of us. So it's important for us to be very humble and respectful when we come before the deity. ஸோ தவம் என்றது வந்து ரொம்ப வந்து நாம் பணிவாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால் தான் நம்ம வந்து ஆலயங்களுக்கு வர வேண்டும். ஆலயங்களுக்கு வந்து பகவான் நம் பார்ப்பதோட பகவான் வந்து நம்மளை பார்ப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். ஸோ அவர் முன்னுக்கு நம்ம வந்து பணிவான நிலையில் இருக்க வேண்டும். Of course, being humble, that is a great austerity for us, because we're so proud, we're so much in the bodily consciousness of life, we're so full of false ego, we've forgotten our real position. This is the cause of our pride, and that pride is the cause of our fall down. ஸோ பணிவுன்றது வந்து இந்த பக்தி வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றது. ஸோ பணிவாக இருப்பது வந்து நம்மளுடைய இந்த பொய் ஆங்காரத்திலேருந்து நாம் வந்து விடுபட வேண்டும். ஸோ முதல்ல நாம் தெரிய வேண்டும், நாம் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு தெரிந்தால் இந்த பணிவான நிலை நம்மளுக்கு வர வேண்டும் இருக்கும். So in the Dwapara Yuga, the process was temple worship. People lived 1,000 years. They would worship the deities throughout their life. Now, in the Kali Yuga, people are less pious and less religious than ever. They're very irreligious. They don't have hardly any good qualities. So the duration of life is reduced again by 90%. From 1,000 years, our life is reduced to 100 years. ஸோ
ஸோ தோட்ட யுகத்தில் வந்து 1000 வருஷம் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இப்போ இந்த கலியுகத்தில் வந்து இந்த ஆன்மீக ஞானமானது, இந்த ஆன்மீக பயிற்சியானது வந்து குறைந்து கொண்டே போவதால் நம்ம ஆயுளும் குறைகின்றது. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் நாம் வந்து 100 வருஷம் தான் வாழ்கின்றோம். And in the Kali Yuga, the process is made very easy and very quick and very powerful. It is stated in Srimad Bhagavatam, Kaler dosha nite rajan asti hi eko mahadguna kirtana deva krishnasya mukta sangha param prajit. That the age of Kali is an ocean of faults. Right? Dosha. Dosha means faults. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்றது இந்த கலதோஷம் இது நிலராஜா அஷ்டி ஏக்கமாகும். அந்த கலியுகமானது ரொம்ப தோஷம் நிறைந்த இடம். Do you have any doshas in your chart? If we do your astrological chart, do you have any doshas there in your chart? உங்களுடைய அஸ்ட்ராலஜி சார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு தோஷம் இருக்கிறான்னு மகாராஜ் கேட்கிறார். Maybe. இருக்கலாம் என்று கூறுகிறார். Yes, we all have some doshas there in our charts. இந்த அஸ்ட்ராலஜி சார்ட்ல நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தோஷம் இருக்கின்றது மகாராஜ். So although we have many faults, நிறைய குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட, but there's one good thing about the Kali Yuga, and that good thing is that simply by chanting the holy names of the Lord, one can get all perfection. ஸோ கலியுகத்தில் பல குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்குள்ளே ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. அந்த நல்ல குணமானது வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லுது. It is the kirtan eva krishnasya mukta sangha param. The kirtan, the chanting of the holy name is the important thing. Not just beating the drum, not just banging the cymbals, but the important thing is the loud chanting of the holy name. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் வந்து இந்த பகவானோட திருநாமம் சொல்வது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாகும். நம்ம விரதம் அடிக்கிறோம், கருத்தால் அடிக்கிறோம், அது ரொம்ப வேகம் இல்லாமல் இந்த பகவானோட திருநாமத்தை சொல்வது தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். Sometimes we see people, they just play the drum and they never chant. That is not the Yuga Dharma. It's nice you're playing the drum, but you should also chant the holy name. The loud chanting of the holy name is what will deliver us from birth and death. ஸோ சில வேளைகளில் வந்து நம்ம மிருதங்கம் வந்து வேகமாக விளையாட செய்கின்றோம். ஆனால் முக்கியமானது வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை கூறுவது தான் இந்த கலியுகத்தோடைய உண்மையான தர்மம். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம கொண்டு செல்லும். The Kali Yuga is an ocean of faults. We don't have any good qualities. We have a short life. And we're lazy. We're misguided. We're unlucky. We're always disturbed. ஸோ கலியுகத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம வந்து ரொம்ப குறைந்த ஆயுள், அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தவறான வழியில் நம்ம வழிநடத்துகின்றார்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரியான கலியுகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கின்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கலியுகத்துடைய ஒரு அறிகுறிகள். We're lazy. People are told, we tell people, chant Hare Krishna mantra, chant 16 rounds. People say, oh, I'm no time, I'm so busy. They will find some excuse. They will not chant Hare Krishna. Although they have so much time, people will be lazy to chant the holy name. ஸோ கலியுகத்தில் வந்து ரொம்ப சோம்பல் ஆக இருக்கின்றது. ரொம்ப சோம்பேறியாக நாம் இருக்கின்றோம். சில நேரங்களில் நம்ம இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமாக இருக்கின்றது. அதன் காரணங்கள் கூறுகின்றார்கள். And then we are misguided. We are easily cheated. When Prabhupada used to say, you want to be cheated, you'll find a cheater. There are many cheaters who are willing to cheat us.
Cheater will tell you, oh, you want to become God? I can make you God. Just pay me the money and I will make you God. ஸோ கலியுகத்தில் வந்து இந்த ஏமாற்றும் தன்மை நம்மளுக்குள்ளே இருக்கின்றது, மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஏமாற்றும் தன்மை இருக்கின்றது. ஸோ இந்த ஏமாற்றும் தன்மையினால நம்ம வந்து ஏமாறப்படுகின்றோம். சில நேரங்களில் சில பேர் வந்து கூறுவார்கள், உங்களை நான் கடவுளாக ஆக்குகின்றேன், எனக்கு சில பணம் கொடுத்தால் நான் உன்னை கடவுளாக ஆக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார்கள். We're unlucky. We may be looking for spiritual life. We may be sincere, but we may not find the proper process. We may find some other place, some other path which does not help us, which simply bewilders us and confuses us. We may be told all the wrong things. சில நேரங்கள் நாம் தவறாக வந்து வழிநடத்துகின்றோம். நாம் வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை என்று நாம் இருக்க அதிர்ஷ்டசாலி இல்லாமல் இருக்கின்றோம். ஸோ இப்படியாக நம்மளோட வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம். Just like we tell people, you should be vegetarian, you should not eat meat, fish or eggs, and other people will come and say, oh, it's all right, you come to me, I can teach you, you don't have to be vegetarian. There was this one man, he was telling people, he said, you just come to me, be my follower, in the future, meat will leave you. He told his disciples like that. He said, meat will leave you. You don't have to leave the meat. The meat will leave you. So the result is, 40 years later, they're all still eating meat. None of them ever gave up their meat. So நம்மளோட இயக்கத்தில் வந்து நாம் வந்து சைவமாக இருக்க சொல்கின்றோம். ஆனால் வந்து சில பேர் வந்து ஒருத்தர் இருக்கின்றார், அவர் கூறுகின்றார், நீங்கள் வந்து சைவமாக இருக்க வேண்டும் அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் மாமிசம் உண்ணலாம், மாமிசம் உண்டு கொண்டே இருங்கள், மாமிசம் உங்களை விட்டுரும் என்று அவர் கூறுகின்றார். And some people, they're very attached to fish. They like to eat the fish. They're very attached to fish eating. They won't give up fish eating. So they get some teacher who tells them, oh, it's all right, you can eat fish. Fish are just like the fruit of the sea. So you can eat the fish. It's just like the fruit. It's a fruit from the sea. That is cheetah, rascal. And in the name of that, people are eating fish and getting sinful reactions. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த மீன்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருப்பார்கள். ஸோ அதனால் சில குருமார்கள் வந்து கூறுகிறார்கள், நீங்கள் மீன் சாப்பிடலாம், மீன் வந்து கடல் புஷ்பம் தான், கடலில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த புஷ்பம் சாதனம் நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம் கடல் புஷ்பம் என்று சொல்லி அந்த மீனை சாப்பிடும் போது, மாமிசம் சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு வந்து தேவையற்ற கர்மங்கள் நம்மளை வந்து சேரும். And then we tell people, you should give up this tea and coffee. You don't need tea and coffee. This is not spiritual. This is not prasadam. You cannot drink tea and coffee and think you can offer this to Krishna. But people are so attached to these things. Oh no, I have to drink tea. Oh no, I need my coffee. How can I live without my tea and coffee? And the result is they're more attached to tea and coffee than they are to Krishna. So they will have to stay in the material world. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இந்த டீ அண்ட் காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும். சில பேருக்கு வந்து அதனுடைய ரொம்ப பற்றுதலாக இருப்பார்கள், டீ குடிக்க முடியாமல் இருப்பார்கள். ஸோ இப்படியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த கலியுகத்திலே அவங்க வந்து இருக்க வேண்டியிருக்காங்க. And then people are attached to things like cigarettes. They can't give up smoking cigarettes morning to night, even though they know it's not good for health, it's expensive, it's dirty, so many reasons, but they will not give up. They're very attached. அடுத்தது புகைப்பிடிப்பது உடலுக்கு கெடுது என்று தெரிந்தும் அவங்க வந்து ஆனால் புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And then people want to watch movies all day and night. When we know whenever Tamil movie is on, everybody's at home sitting watching Tamil movie. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து இந்த தமிழ் படங்கள் பார்ப்பது ரொம்ப வந்து எல்லாரும் திரைப்படங்கள் பார்ப்பது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கின்றார்கள்.
நம்ம இந்த மாதிரியான வகுப்புகள் இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து திரைப்படம் பார்க்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கின்றார்கள். They can watch Tamil movie hours and hours, one after another. They'll sit the whole night. They'll watch movie after movie. Oh, they're never bored. If you ask them, come to temple, chant Hare Krishna, hear Bhagavad, oh no, I cannot do that. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து இந்த திரைப்படங்களை வந்து ஒரு படம் அடுத்த ஒரு படமாக பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க. நான் ஆலயத்துக்கு வந்து பகவானை தரிசிப்பது, பகவானை திருநாமத்தை சொல்ல சொன்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். They'll go to plaza, they'll go to mall, they'll spend hundreds and thousands of ringgits. You ask them to give a few ringgits donation for seva for the temple. Oh no, I have no money. சில நேரங்களில் வந்து இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் போயிட்டு அவங்க வந்து நிறைய பணங்கள் செலவு செய்கின்றார்கள். ஆனால் ஆலயத்துக்கு வந்து பணம் கொடுக்க சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவார்கள். So this is Kali Yuga. You see, people have very little good qualities. But the good thing about the Kali Yuga is, first of all, if you even think good, you get the benefit of doing something. Even you don't do it, if you just think about doing good, you get the benefit of it in the Kali Yuga. நாம் இந்த கலியுகத்தில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நம்ம நல்லது செய்து நினைத்தாலே கூட நம்மளுக்கு வந்து நல்லது இருக்கும். In other ages, you have to do something. You have to do some good to get the benefit. But in Kali Yuga, if you just think good, then you can get the benefit. ஸோ மற்ற யுகங்களில் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டாம். ஆனால் கலியுகத்தில் வந்து நாம் நினைத்தாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல விஷயம். And if you think bad, you don't get any harm from thinking bad in the Kali Yuga. But if you do something bad, then you get the reaction. But you don't get any reaction for just thinking. நம்ம வந்து எண்ணங்கள்ல வந்து கெட்டது நினைத்தால் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெட்டது எதுவும் நடக்காது. ஆனால் நாம் அதை செய்தோம் சொன்னால்தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரியாக்ஷன், அந்த செயல் நம்மளுக்கு வந்து மீண்டும் முடியும். In other ages, you thought bad, you'd get reactions. Bad thoughts would get you reactions. But in Kali Yuga, you have to do something bad before you get the reactions. ஸோ மற்ற யுகங்களில் வந்து நாம் நினைத்தாலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெட்டது நடக்கும். ஆனால் கலியுகத்தில் வந்து அது நம்ம வந்து நினைத்தால் நம்ம செய்தால்தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கெட்டது நம்மளுக்கு. But the most important thing about the Kali Yuga is that simply by chanting the holy names of the Lord, you can get all success. ஸோ கலியுகத்தில் வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை சொன்னாலே நம்மளுக்கு வந்து எல்லா விதமான வரங்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So then the question comes, what name to chant? What mantra to chant? There are so many mantras. Maybe I should chant some other mantra. Why chant Hare Krishna? ஸோ கலியுகத்தில் வந்து திருநாமங்கள் சொல்ல கூறுகின்றார்கள். ஆனால் யாருடைய திருநாமத்தை சொல்வது என்று நமக்கு குழப்பமாக இருக்கின்றது. So Bhagavad Gita, Lord Krishna describes, if you worship the gods, if you worship the devatas, different from Vishnu and Krishna, if you worship the demigods, then you go to the planets of the demigods. Just like if you worship Surya, you go to the sun. You worship Chandra, you go to the moon. You worship Kuvera, you go to Kuvera's place. You worship Shiva, you go to Kailash. So Sri Krishna Bhagavan கீதையில் கூறுகின்றார், நம்ம எந்த தேவதையை வந்து வணங்குகின்றோமோ, சூரிய தேவனோ சந்திர தேவனோ, நாம் யாரை வணங்குகின்றாரோ நாம் இறந்த பிறகு அந்த லோகத்துக்கு நாம் செல்வோம். But if you worship Lord Vishnu or Lord Krishna, then you go to him. You go to the spiritual world. Lord Vishnu's abode is Vaikuntha, and Lord Krishna's abode is Goloka Vrindavan. They're both beyond the material world. They're in the spiritual sky. So, ஆன்மீக லோகம் இருக்கின்றது. ஆன்மீக லோகத்தில் வந்து வைகுண்டத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார், வைகுண்டத்தில் வந்து விஷ்ணு இருக்கின்றார், கோலோக பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். ஸோ நாம் இவர்களை வழிபாடு நாம் செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்ம செல்வோம். All of the other gods, all of the other demigods, their planets are in the material world.
they are annihilated in the course of time. Even Lord Brahma's planet is annihilated. At the end of the day of Brahma, the planet is also annihilated. Well, not the day of Brahma, end of the life of Brahma, the planet is annihilated. So, மற்றொரு தேவர்களுடைய இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஜட உலகத்திலே இருக்கிறதுனால நாம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய இந்த லோகமும் கூட அழிந்துவிடும். அதனால வந்து நம்ம இது மனதில் கொள்ள வேண்டும். Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Abrahma bhuvana loka punaravartano Arjuna. Mama paicha tukontiya punarjanma navidyate. Right? From the highest planet, the planet of Brahma, down to the lowest, all are places of birth and death. So Bhagavan கீதையில கூறுகின்ற ஹா பிரம்மாண லோக புனராவர்த்தன அர்த்தம். பகவான் சொல்றார், அதாவது பிரம்ம லோகம் பாதாள லோகத்தில் இறப்பு பிறப்பு இருக்கின்றது அப்படின்றது. But Lord Krishna's abode is not birth and there's no birth and there's no death. There's only eternal life of bliss and knowledge. So நாம் ஆனால் ஆன்மீக லோகம் கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனா அங்க இறப்பும் கிடையாது பிறப்பும் கிடையாது, நம்ம வந்து நிரந்தரமாக இருக்கலாம். What to speak of Lord Krishna's abode, Lord Vishnu's abode also in Vaikuntha. Vaikuntha means no anxiety. We're in the place of Kunt. This world is all anxiety. But you go to the spiritual world, no anxiety. So நாம வந்து இந்த கலியுகத்துல வரும்போது நாம வந்து மனக்குழப்பமாக இருக்கின்றோம். ஆனால் ஆன்மீக லோகத்துக்கு போனா இந்த மனக்குழப்பத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம். So Krishna is saying, you chant my name, you get more benefit. Of course somebody may say, oh well, I will chant the names of the demigods, I will worship Shiva, or I will worship Ganapati, or I will worship Amma or Murga. Then you will go to their planet, and their planet is not in the spiritual sky. So நாம் மற்ற தேவர்களை நாம் வழிபட்டால் நாம் நிச்சயமாக இந்த பூலோகத்திலே இருப்போம். ஏன்னா அவங்களுடைய லோகம் இந்த பூலோகத்தில் தான் இருக்கின்றது. But you go, you worship Krishna, you worship the Supreme Lord Vishnu, then you can go to the spiritual sky. So கிருஷ்ணரும் விஷ்ணு நாம் வந்து வழிபாடு செய்தால் நாம் வந்து அவங்களுடைய லோகத்துக்கு ஆன்மீகமான லோகத்துக்கு நாம் செல்லுகிறோம். So sometimes people will chant Vishnu Sahasranam. They will chant 1,000 names of Lord Vishnu. And they will think, I am the devotee of Lord Vishnu. I will chant the 1,000 names of Lord Vishnu. Yes, very good. You chant the holy name. Certainly you'll get the benefit. But 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Lord Rama. That was described by Lord Shiva. Lord Shiva himself told his wife Parvati that you don't need to chant all the names of Lord Vishnu. You just chant the holy name of Lord Rama. The name of Lord Rama is equal to all the 1,000 names of Vishnu. சில நேரங்களில் வந்து பக்தர்கள் வந்து இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம் பாடுவார்கள். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் இந்த 1000 நாமங்கள் கொண்ட புனித நாமங்கள் இருக்கின்றது. ஆனால் வந்து லார்ட் சிவா வந்து பார்வதிக்கு கூறுகின்றார், யார் ஒருத்தர் வந்து ராமா என்று ஒரு தடவை கூறினால் இந்த 1000 நாமங்களுக்கு சொன்னதுக்கு வந்து சமமாக இருக்கின்றது. Lord Shiva's words are very famous. Rame Rame Namo Rame Sahasranama Vistuyam Shri Rama Nama Varanini. Lord Shiva is saying Sahasranama Vistu Shri Rama Nama Varanini. 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Lord Rama. And then it's also said 3 names of Lord Rama is equal to one name of Lord Krishna. So பகவான் சிவபெருமான் கூறின ஸ்ரீ ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோராமே. அதாவது இந்த விஷ்ணுவோடைய 1000 நாமங்களுக்கு வந்து ஒரு நாமம் ராமநாமம் ஒப்பாக இருக்கின்றது. ஸோ அதே போல வந்து 3 ராமநாமங்கள் சொன்னால் ஒரு நாமம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒப்பாக இருக்கின்றது. Lord Krishna's name is very powerful. It is stated in the Padma Puran.
It is taking Nam Chintamani Krishna. Nam Chintamani Krishna. The name of Krishna is Chintamani. It is a wish-fulfilling touchstone. Just like if you have a touchstone, you can change anything into gold. You can fulfill all your desires. So the holy name of Lord Krishna is also like touchstone. It can transform all of our desires. All of our desires can be fulfilled. Our spiritual desires. So பகவானோட திருநாமம் வந்து நாம சிந்தாமணி. அதாவது நமக்கு வந்து வரங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல் மாதிரி. ஸோ இந்த கல் வந்து நாம வந்து நம்ம தொட்டால் நமக்கு வந்து எல்லா வரங்களும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Binagnam Nama Namino. The holy name of Lord Krishna is completely pure and transcendental. It is not different from Krishna himself. So பகவானுடைய இந்த திருநாமம் வந்து பகவானுக்கு வந்து சமமாக இருக்கின்றது. பகவானுடைய நாமமும் பகவானும் வேறு கிடையாது. We want to get association with Lord Krishna, then chant his holy name. Just by chanting the holy name of Lord Krishna, you can be with Krishna. So Krishna appears on your tongue when we chant. So கிருஷ்ணருக்கு வந்து நாம் வந்து சம்பந்தப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் வந்து பகவானுடைய அந்த திருநாமத்தை நாம் வந்து சொல்ல வேண்டும். நாம் நாவினால் சொல்லும்போது பகவான் வந்து நம் நாவிலும் இருக்கின்றார். We want to encourage people everywhere to chant the holy name. Other mantras, there are many conditions, many rules, different times. Oh, can only chant this time, this place. Oh no, you have to be pure to chant this mantra. Oh, you have material desires. No, you cannot chant this mantra. There are so many rules, but Maha Mantra can be chanted by everyone. So மற்ற நாமங்கள் கூறுவது என்றால் நம்மளுக்கு வந்து பல கோட்பாடுகள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வதற்கு எந்த கோட்பாடுகளும் கிடையாது. Even we have material desires, we can chant the holy name of the Lord and become purified. நம்மளுக்கு வந்து விருப்பங்கள் இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய திருநாமம் சொல்ல சொல்ல இந்த விருப்பத்திலிருந்து நம்ம வந்து ஆசைகளிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம். Just like Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj in the Satya Yuga, he was a young boy and he was given the mantra by Narada Muni to chant. He was given the 14-syllable mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and Dhruva Maharaj chanted that. He had material desires, but it became purified by chanting. So Dhruva Maharaj வந்து பகவானுடைய இந்த திருநாமத்தை வந்து நாரத முனிகிட்டேருந்து பெற்றுக்கொண்டா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அவருக்கு நிறைய ஜட ஆசைகள் இருந்தது. ஆனால் இருந்த போதிலும் பகவான நாமத்தை ஜபம் செய்தனால அந்த இதுலேருந்து அவர் வந்து தூய்மைப்பட்டார். There was a person called Ajamila. Ajamila was a sinful. He was born a Brahmana, but he became fallen. He became very sinful. But because he had a son called Narayan, he got rid of all of his sinful reactions. So Ajamal வந்து அவர் பாவங்கள் நிறைய செய்தார். ஒரு பிராமணராக இருந்தால் நிறைய பாவங்கள் செய்தார். பட் இருந்தபோது அவருடைய மகனுடைய பெயர் வந்து நாராயணன். ஸோ நாராயணன் என்று கூறினால அவர் வந்து அவர் செய்த பாவங்களை விடுபட்டார். He had done a lot of sins, but because he called for his son Narayan, he was saved from going to hell. And the Vishnu Dutas came and protected him. They wouldn't let the Yamadutas take him to hell because he chanted the holy name of Narayan at the time of death. அஜாமில் நிறைய பாவங்கள் செய்திருந்தால் அவர் செய்த பாவங்களுக்கு அவர் வந்து நரகம் தான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இருந்த போதிலும் அவருடைய மகனுடைய பெயர் நாராயணன் என்று அவர் வந்து கூப்பிட்டனால யம தூதர்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டு செல்லாமல் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவர் கொண்டு சென்றார்கள். So in this way his sins were destroyed, and after his sins were destroyed, then he understood he better become more serious about using his life.
in a proper manner. And he stopped all of his sinful activities. And he went to live in a Vishnu temple, and he took up devotional service, and he was able to give up his body in course of time and go back to God. So பல பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஆனா வந்து விஷ்ணு நாமத்தை தெரியாமல் கூர்ந்தனால அதுக்கு வந்து வரம் கிடைத்தது. அவர் வந்து பகவானை திரும்பவும் பகவானோட பக்தனாக ஆகி விஷ்ணு ஆலயங்களை சேவை செய்து அவர் முக்கியம். We see Draupadi, Mother Draupadi was in a very difficult situation. Her husbands had bet her in a gambling match and they'd lost the bet. So Draupadi became the property of the Kurus. And Dushasana took Draupadi and he tried to take off her sari. He tried to disrobe her. மகாபாரதத்துல எப்படி வந்து திரௌபதி வந்து இந்த சூதாட்டத்துல வந்து அவங்க வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள் திரௌபதியை இழந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம். Even though Draupadi had 5 husbands, none of them could help her. So what did she do? She took the shelter of Lord Krishna's holy name and she surrendered to Krishna and she called out, "Hey Govinda!" And Krishna came in the form of the unlimited sari and protected her. So திரௌபதிக்கு 5 கணவர்கள் இருந்தும் கூட அவரை வந்து காப்பாற்ற முடியவில்லை. அப்புறம் வந்து இறுதியாக திரௌபதி கிருஷ்ணனுக்கு அந்த கோவிந்தனுக்கு சரணடைந்து கோவிந்தனுடைய திருநாமத்தை கூறினால கோவிந்தன் வந்து அளவில்லாத புடவையாக வந்து அமர்ந்தது. There was a hunter called Magrari who had killed many animals. He was killing animals in a very cruel way. But he got the mercy of Narada Muni and he understood he should stop killing the animals. Magrari வந்து மிருகங்களை கொண்டிருந்தார். ஆனா நாரத முனி கருணையினால இதை அவர் வந்து கொல்வதை நிறுத்தினார். So he was so sinful, he couldn't chant the holy name. Narada was telling him to chant Rama, Rama. He couldn't chant. He said, "No, I can't chant that name because that's the name of the Lord." He couldn't chant. So then Narada Muni said, "Then chant Mara, Mara." We said, "Oh yes, I like that. I can chant Mara. Mara means death." So he could chant Mara, Mara, Mara. But as he went on chanting Mara, 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 it became Rama, Rama, Rama. And he got the benefit of the holy name. So Gurgamani வந்து அவருடைய இந்த பகவான் அவர் செய்த பாவங்களால பகவானுடைய திருநாமம் கூட அவரால் வந்து உச்சரிக்க முடியவில்லை. ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டார். ஆனா நாரத முனி வந்து அவரை எப்படியாவது பகவான் திருநாமத்தை சொல்வதற்காக நீ வந்து மரான்னு சொல்லு. மரானா வந்து அவருக்கு சுலபமான மரானான்னு சொல்வது. ஸோ இப்படியாக வந்து மரான்னு சொல்லி கடைசியாக அவர் ராமா என்று சொல்றார். So we want you to understand the importance of the holy name. Ajamila chanted the holy name and was delivered. Valmiki the hunter and Magrari the hunter, they chanted the holy name and they were delivered. Draupadi chanted the holy name and she was delivered. We can also be delivered. In the Kali Yuga, there is no other way but the chanting of the holy name. So இப்படியாக அஜாமியல் மிருகாரி திரௌபதி எப்படி வந்து பகவான திருநாமத்தை சொல்லி அவங்க வந்து இந்த கலியுகத்திலிருந்து விடுபட்டார்களோ நம்மளும் இந்த திருநாமத்தை சொல்லி இந்த கலியுகத்திலிருந்து நாம் விடுபடலாம். Srila Bhaktivinoda Thakur, great acharya in the line of disciplic succession, he is called out to everyone. Jeev jago, Gora Chanda Bole. He's saying, wake up, sleeping souls. Lord Chaitanya is calling. So Bhaktivinoda Thakur நம்முடைய பரம்பரையில் வரக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் அவர் சொல்றார், ஜீவ் ஜாகோ எவ்வளவு நேரம் வந்து நீ தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார், நீ சீக்கிரம் எடு அப்படின்னு கூறுகிறார். We are asleep to the purpose. Oh, Hare Krishna, Govinda.
every day comes, huh? Comes to get some food. So the chanting of the holy name is very important. You can see it attracts all living entities. Even the cows coming here to hear the glories of the holy name. So இந்த பகவானுடைய திருநாமம் சொல்வது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். எல்லா ஜீவராசிகளும் செய்ய வேண்டும். இந்த பசுகளும் பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வதற்கு வருகிறது. Lord Chaitanya was in the forest of Jharkhanda and he was getting all the wild animals to chant the holy name. And even the wild and ferocious animals would become gentle by the chanting of the holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu இந்த காட்டுல வந்து எல்லா மிருகங்களையும் வந்து திருநாமத்தை சொல்ல வைத்தார். So in the Krishna consciousness movement, our program is to encourage everyone in the chanting of the holy name. It's the most important instruction coming from Srila Prabhupada. He wants everyone to take up this chanting of the holy name as a regular business. So நம்மளுடைய இயக்கத்துல வந்து சில பிரபுபாதா நம்மள வந்து எல்லாத்தையும் வலியுறுத்துகின்றார். எல்லாரும் வந்து இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டும். இதுதான் நம்ம செய்வதே ஒரு முக்கியமான காரியம். We have many activities to do every day, but the most important thing which we have to do is to chant the holy name. So நம்ம பல விஷயங்கள் செய்தாலும் கூட முக்கியமான விஷயம் செய்வது வந்து இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வது. The chanting of the holy name becomes, we understand there are 3 stages in the chanting of the holy name. There's offensive chanting, there's intermediate or shadow of the holy name, and there's pure chanting. So இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்வது 3 நிலைகள் இருக்கின்றது. இன்னொன்று வந்து தவறுகளோடு செய்வது, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சுவையோடு செய்வது, அப்புறம் முழுமையாக செய்வது. So to get the real benefit from the holy name, we have to avoid offenses in chanting. So பகவானுடைய முழுமையாக நம்ம வந்து இந்த பலனை பெற வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இந்த குற்றங்களிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட வேண்டும். And the most common offense is inattentive chanting. We are chanting the holy name without proper attention. So இந்த குற்றங்களே முக்கியமான குற்றம் வந்து கவனக்குறைவாக ஜெயிப்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு குற்றமாகும். What to do? How can we give more attention to the holy name? One thing to do is to chant loudly. That's very important. Chant the name out loud. Don't just chant in your mind. You cannot control your mind. You cannot chant in the mind. You're not so good, so pure that you can chant in the mind. There are many thoughts come in the mind. You have to chant loudly to get free of the doubts, to get free of the offenses. It will help us to chant with proper attention. So பகவானுடைய இந்த கவனம் நம்மளுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இந்த திருநாமத்தை உறக்கமாக சொல்ல வேண்டும். மனதனால இல்லாம வாயினால் உறக்கமாக இந்த திருநாமத்தை கூறினால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த சுவை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். It's also better to chant in the morning than in the evening. Early morning is a good time to chant. The Brahma Muhurta time is in the morning. So இந்த காலையில வந்து ஜபம் செய்வது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல நேரமாக வேண்டும். அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தம் நேரத்தில் ஜபம் செய்வது ரொம்ப நல்லது. In the daytime there's many things to be done, many things happening in the day. You're distracted. Your phone is ringing and the people and you're thinking about eating and so on. But early in the morning, you wake up and you just chant. You don't think about eating. You don't think about calling anyone. You just think about chanting the holy name. So காலையில ஜெபம் செய்வது வந்து ஒரு நல்ல நேரமாகும். மற்ற நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடுவது, மற்றவர்களுடன் நம்ம பேசுவது, இப்படியாக வந்து நம்ம மனம் வந்து அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் காலையில் நம்ம வந்து எழுந்து
பகவானுடைய நாமத்தை முதல்ல ஜெபம் பண்ணும்போது நாம் மனத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். And a good place to chant is also important. You need a place where you can give your full attention to the holy name. Sometimes there are many things to distract you in your home. You have many things at home just distracting you, but you want to chant. You should come to temple, come and see the deities. You can come here to temple. The temple is here, open in the morning. You can come and sit and chant here. You can have a temple in your home. You have to make a temple in your home. You have to have a room where you just worship God, where you have your pictures of Krishna, where you have an altar, and where you can sit and chant without being distracted. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து நாம் எந்த இடங்களில் வந்து இந்த ஜெபம் செய்வது முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றது. ஸோ நம்ம வந்து நம்முடைய மனம் அலைபாயாமல் இருப்பதற்கு நம்ம வந்து ஆலயங்களை வந்து ஜெபம் செய்யலாம். சில வீடுகளை வந்து ஆலயமாக மாற்றி நம்ம வந்து வழிபாடு இடங்களில் வந்து இந்த திருநாமத்தை நாம் சொல்லலாம். So this is the process by which we can actually get success in our spiritual life in the Kali Yuga. We have to chant the holy name. And the Maha Mantra is there for everyone to chant. You don't have to be initiated, everyone can chant. ஸோ இந்த திருநாமத்தை சொல்வதற்கு வந்து நாம் எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பை அளிக்கின்றது. ஸோ இதுக்கு வந்து நாம் தீட்சை பெற்றிருக்கின்ற அவசியம் இல்லை. யார் என்றாலும் வந்து இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லலாம். You don't have to be initiated in the beginning. Later on, you should get initiation. ஸோ முதல்ல வந்து நாம் வந்து தீட்சை பெற அவசியம் கிடையாது. பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லி கால போக்கில் வந்து நாம் வந்து தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம். But the first thing is you have to chant. You have to develop a taste for the holy name. People say, oh, I have no taste, I have no interest. Then you have to chant more. And by doing more chanting, then you will get taste. சில நேரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ருசி கிடைக்காம இருக்கும். ஸோ பகவான திருநாமத்தை சொல்ல சொல்ல அந்த ருச்சி அந்த டேஸ்ட் அந்த ருசி நம்மளுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். You have no taste because you're so diseased, you're so contaminated with material desires, with so many dirty things in the heart. They stop us from having any taste for the holy name. சில நேரம் அந்த ருசி நம்மளுக்கு கிடைக்காத காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம ஜட வாழ்க்கையில் வந்து மூழ்கி இருக்கின்றோம். ஸோ இதுலேருந்து நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட்டால் தான் அந்த ருசி நம்மளுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். So we want all of you to chant the holy name faithfully and to experience Krishna consciousness. ஸோ நம்முடைய நோக்கம் என்னென்றால் எல்லாரும் வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லி பகவானுடைய அந்த ஆனந்தத்தை வந்து நீங்கள்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும். Krishna is in everyone's heart. He's just waiting for us to call out to him. ஸோ கிருஷ்ண பகவான் எல்லாரும் இதயத்திலும் இருக்கின்றார். அவர் வந்து பார்க்கிறார் எப்போ நம்ம வந்து அவருடைய திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டும். Are there any questions? ஏதாவது நீங்கள் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். Rola, is there some more things for this? We got all the sheets. Huh? We want to take some. Yes, anybody has any questions about the chanting of the holy name? Yes, brother. ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். Maharaj, is it true even the demigods would want to come to Kali Yuga and take part in the chanting of the holy name? Well, sometimes it's said demigods won't come here in the Kali Yuga because this place is so inauspicious. People are so sinful. They said the demigods wouldn't even come here to pass urine sometimes. But we do hear, like when the time of Chaitanya Mahaprabhu, when he appeared, then sometimes the demigods would be there. And we also saw when we installed the deities in London, Radha London Ishwara, deities of Radha and Krishna in our London temple, Prabhupada told us, he said, you put one asana here on the side for Lord Brahma and put another asana on the other side for Narada Muni.
And he said they like to come during the kirtan. They like to come to see the arti. So, they may come. At least Prabhupada wanted us to have chairs there for them, asanas for them, so that they could come and attend the arti. ஸோ குருவோடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால், தேவர்கள் வந்து இந்த கலியுகத்தில் வருவார்களாம் என்று. ஸோ மகாராஜ் கூறுகின்றால் அவங்க வரமாட்டாங்க, யூஸ்வலி வரமாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய நம்மளுடைய நிலையை பொறுத்து இருக்கின்றது. சில பிரபுபாத் லண்டனில் வந்து அங்களுடைய அந்த பூஜை மேடையில் வந்து 2 ஆசனங்கள் போட சொன்னார். ஒன்று வந்து நாரத முனிக்கும், ஒன்று வந்து சிவபெருமானுக்கும். ஸோ நிச்சயமாக அவங்க வருகின்றார்கள். இந்த திருநாம வந்து கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று கூறினார். And we know that demigods came in the pastimes of Lord Krishna, and they also came in the pastimes of Lord Chaitanya. ஸோ எப்படி வந்து தேவர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் வரும்போது வந்தார்களோ, அதே போல வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தபோது தேவர்கள் வந்தார்கள். When the Lord comes, when the Supreme Lord comes, and the demigods, they also like to come to take part in His pastime. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்தாலும் தேவர்களும் நிச்சயமாக வந்து இந்த லீலையில் வந்து கலந்து கொள்வார்கள். வேற ஏதாவது கேள்விகள்? தயாரிக்கு பிரபு மந்தாமந்தம். So how many of you are chanting 16 rounds? Who is chanting 16 rounds? எத்தனை பேர் நீங்க வந்து 16 மாத ஜாப் செய்யறது கை உயர்த்தவும்? Oh, good. And how many of you are initiated? Who is initiated? நீங்க எத்தனை பேர் தீட்சை பெற்றவர்கள் கை தூக்குங்க? Oh, okay, only a few. So, this month is very special. December is a festival month. Of course, Christmas, the New Year, but also we have also Rath Yatras in Malaysia. It's Rath Yatra month. Singh Support will have Rath Yatra. Of course, if you can go up to Penang and Todu, Butterworth up there, they're having Rath Yatra. Klang is having Rath Yatra. And then in the new year, there will also be Rath Yatra at KL in the Jagannath Mandir. Malacca. Huh? Malacca. Malacca on the New Year day. Yeah, Malacca. So many programs, many festivals, and His Holiness Bhanu Swami is coming again to be here for the festivals. So a lot of association. So we encourage all of you, try to take part, try to join in as much as you can. Take advantage for the association. So long we didn't get the opportunity because of the pandemic, because of the lockdown. So many years, 3 years, we had no Rath Yatras. So now, for the first time in 3 years, we're having nice festivals. So it's a great opportunity for all of us to awaken our spiritual lives. All right. Any question? Anybody? Everybody? All right. Who's reading Prabhupada's books? How many of you are reading Srimad Bhagavatam every day? You're reading every day? Very few people. So, Maharaj கேட்ட எத்தனை பேர் வந்து பிரபுபாத புத்தகங்களை படிக்கிறா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் யாரு படிக்கிறா கை தூக்குங்க. Yeah, few people only. Yeah. You have to hear regularly, every day. You want to hear. It's a medicine. We have to chant every day. We have to hear also every day. We have daily program. And if you want to stay healthy, you have to hear, you have to chant. Hear the holy name, chant the holy name. Hear the Srimad Bhagavatam or hear Bhagavad Gita. We just had Gita Jayanti a few weeks ago. Did you all celebrate? Did you read the Bhagavad Gita on Gita Jayanti? Yeah. Yeah? So
So you have to also read every day, not just Gita Jayanti, not just that one day. Every day you have to read. There are many devotees, they make a vow, a chapter a day, one chapter a day, Bhagavad Gita. And if you read one chapter a day, how many days will it take you to finish the Bhagavad Gita? Yes, 18 days, right? And when you finish, then you read it again. And then you read it again. And then you read it again. And after you've read it half a dozen times or 10 times, then you start to understand it. You start to know it a bit better. You need to read these books. Prabhupada said, I did not write the books just for you to sell. How many of you are selling Prabhupada's books? Anybody? Anybody distributing the book? Yes? You're also distributing? Yes? Good. Okay, 2 or 3 people, 3 ladies. You know, book distribution is our family business. We have a family business. Book distribute. If you can distribute some books, it's very good. You get some books and distribute them to people. It's a nice present to give. You want to give present at Christmas time? Give Prabhupada book. Let them read Prabhupada's book. We all need to try to do some book distribution. There are many devotees there waiting to meet Krishna. People are suffering without Krishna consciousness. We should try to give them Krishna. Try to give them a book. If you can't give them a book, give them some prasadam. Take some prasadam, carry some prasadam with you, give them some prasad. Somehow or other, you have to try to give Krishna consciousness to people. This is our duty as devotees. We must think how to benefit, how to help people. Because this is Kali Yuga and people are suffering. There are many miseries. People are having so many problems, so much anxiety, so much misery and depression. Everywhere there's so many problems of suicide, and drug addiction, alcohol addiction, so many problems. People need Krishna consciousness. We have to try and give them Krishna consciousness. Try to reach out to help people. So this is our duty. So thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. So Maharaj recorded போல இந்த 2 மாதங்கள் டிசம்பர் and ஜனவரி நம்ம நிறைய திருவிழாக்கள் இருக்கின்றன. ஸோ இந்த மாதத்தில் நிறைய ரத உருவங்கள் இருக்கின்றன. ஸோ பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி எல்லாரும் ரத உருவங்களில் கலந்து இப்படியாக நாம் மகானுடைய திருநாமத்தை சொல்வது, வேத சாஸ்திரங்கள், பாகவதம், பகவத்கீதை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் படிப்பது அன்றாடம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பக்தி வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு கடமையாகும். ஸோ இது தொடர்ந்து நாம் செய்து இப்படியாக நம்ம நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கையை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் மகாராஷ்டிரா பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு தட்சணை நம்ம